Hallo YouTubers en welkom bij aflevering 14. We zagen in de vorige aflevering dat Geralt eindelijk de bloem heeft bemachtigd voor Olgierd. Hij heeft hem dus proberen te ontmoeten in het café, oftewel zijn contactpersoon daar. Daar zagen we Master Mirror weer, die ons vertelde dat we hem moesten ontmoeten bij de tempel of Lilvani, samen met Olgierd. Dat gaan we dus doen. Maar voordat we beginnen, als je je nog kan herinneren, tenminste als je tot dit punt hebt gekeken, liet ik zien waar de Viper, dus oftewel dit allemaal te vinden is. Even snel naar crafting. De laatste gear, oftewel de Viper gear. Ik laat gewoon even de boots zien. Die zijn voor level 39. Hier, Viper boots. Daar is dus weer een hele set van te vinden. Het enige wat we nog hoeven te vinden is een zwaard. Als je de stappen volgt die ik ga doen in deze, en ligt eraan, misschien ook de volgende aflevering, maar dat laat ik nog meer over weten. Dan heb je alles compleet en kunnen we de Viper Gear maken. Om dat eerst te doen moeten we naar Shani gaan. Dus dan gaan we dat maar eens doen. Zoals je weet heeft Geralt een one-night stand gehad met Shani. Laten we eerst maar eens opslaan, hè? Of heb ik al opgeslagen? Ik heb al opgeslagen. Mijn excuses. Dus dan gaan we eens kijken wat Shani ons te bieden heeft. Misschien krijgen we nog een one-night stand. Wie weet. Het zou mooi zijn, hè? Ach, daar is het toch. Shani? Oh, Geralt. Good thing you're here. Ingebroken. What happened? Somebody break in? This? Oh, no. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Ja, gaan we nu even zo doen. Waarom niet? Can't you reconsider and stay? Geralt, what for? The wedding, the time we've spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make sense long term. You know that as well as I do. Well, you take care of yourself. You too, Geralt. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslog, claims Olgierd von Everec met with the professor multiple times. Excuses. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? he's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Dat moeten we daar Need maar to eens talk to naartoe this gaan. professor. We'll go together. Redanian guards all over the academy. Doubt you'll get in alone.
Guards have never stopped me. You know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Let's follow that fine ass. Geralt heeft wat met rooien. So how are things at the Stress, academy these Shani. days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Ja, Geralt. Een en al fluffiness, jij. Doet zich wel hard voor, maar uiteindelijk is het toch maar een lief oude man. En een player. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. Doe jij erin? Ik dacht dat ik jou moest volgen. Ah, daar. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno, eh? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone, which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Oh, dat Agreed. horen die andere twee All ook right, niet. let me in. Dan gaan we maar eens naar de rivier, hoor. Even kijken. The sooner our lads Hoe doe ik dat? beg your pardon. Dus even op de map kijken. Of misschien moet ik er wel heen zwemmen. Gaan we dat eens doen? Oh, niet hè. Oh, oh, oh. Dat ging mis. Moet ik zeker een heel stuk opnieuw gaan doen. Shit. Ach ja, niet alles kan goed gaan in één keer, hè. Zo zie je maar. Ook ik maak fouten. Het is alleen dan direct zo minder dat je zo lang moet wachten op die laadtijden. Maar ja, ook daar is niks aan te doen. Ik heb het volgens mij al heel vaak gezegd, maar dat is dan ook wel mijn grootste ergerpunt. Bijna. Het fijne voor jullie is, jullie kunnen gewoon doorspoelen. Ik niet, ik moet hier zitten wachten. Dat kunnen we weer. Ach, het scheelt. Ik hoef niks opnieuw te doen. We
eens even kijken. Kan ik hier wel omlaag gaan zonder tot me dood te springen? Nee. The knight from the fairy tales. Weet ik niet hoe My hair on a white horse. diep het water is. Dus laat ik maar even een andere manier zoeken. Oftewel, zo. Ah, kijk eens aan, zo kan het ook, hè, zonder naar me dood te springen. Hey, zeeman. Hoi. Hey, Whitey. Why'd your hair go white? Ik ben een witcher bij, nu je bek houden. Trouwens. Ah, dat is wel zo klaar. Er al één. Nee, en nu hij nog. Oh, makker. Zal ik maar eens even mediteren. Oh, een uurtje. Zal voldoende moeten zijn, hè. Shani denkt, waar blijft Geralt nou? Maar goed. Hoppa. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Oh, weer inbreken, hè. Die Geralt toch. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakesock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Dat gaan we zeker eens even doen, hè. Hoi. Don't let him drive you back! Degenerate! I will kill you! Daar ging zijn been. Nu alleen jij nog makker. Spread out! Hoppa, een beetje achter je kijken, hè. Oh, kom van alle kanten. Ja, daar ligt hij dan. Zo, ik heb je poppetje gestolen. Dan gaan we hier maar eens naar binnen. Lock tight. Need another way in. You leave a window open, maybe. Zo, eens moeten kijken, hè. Misschien hier, door die deur. Ook niet. Ik zie daar een mogelijkheid. Moeten we even springen. Hoppakee. Nou, sorry van je woning, maar wat moet? Dat moet. Geralt, moet je nou weer direct helemaal mollen? Man. Ik kun totaal niet van hem aan hebben, die man. Altijd maar weer alles mollen en direct weer het alcohol soepen. Wat ligt hier? Excuses, ik ben vandaag een beetje verkouden.
Wat is dit hier? Een spiegel. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone look in it and scream. Boek. Julian Alboco's Lesser Key. Tomes about demons. Dusty as they come. Ligt hier verder nog iets? Nee. Ja, ik kan alleen nog wat boekjes zoeken, maar dat is het dan ook. Oh, Franco? dan val ik Is nou that van you? de trap af. Hè. Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How'd you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. Wie Olgierd? What demon? Feigned ignorance. De Please. middelmeester. You know. Gaunter Yeah. O'Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends. But that's beyond my control. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him or die. You're alive. Alive. Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? He told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction.
But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and Odin, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. Odin delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, medicine can be much harder to find. So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. Odin acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Weten we ook waarom dat hij zich schuldig voelt tegenover zijn broertje. Why was Olgierd out to get rid of Odin? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he loved. Had he wanted any of this? No. Odin grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odin at his own game. Meaning? Odin wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. Odin left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Wat Helped me a lot. informatie. Good. Very good. To feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Net op het moment dat hij buiten de cirkel stapte. Nou ja, nuttig was hij wel, hè. Heeft hij nog wat? Een journal, maar dat is het dan ook. Zo. Dat ging easy. Nu vraag ik me toch één ding af. Shani die zei, of die vroeg, of we nog even kwamen kijken bij haar. Maar ja, waar was dat? West.
Dus even lezen dan, hè. Dat die Shani moet redden. Is er wat met Shani gebeurd dan? Nou goed, daar gaan we dan. Maar daar kom ik natuurlijk niet doorheen. Kom. Oh, op deze manier natuurlijk. Hey. Kom ik hier omlaag? Ja, niet dat ik weer naar mijn dood spring natuurlijk. Maar op hoop van zegen. Hoppakee. Ah, dat viel op zijn mensen. Zo, dan gaan we eens naar een fast travel point. En dan is richting de tempel. Trappetje op. Ja, daar liep ik met Shani. Kijken, volgens mij kwam ik hier vanaf met haar. Ik wil toch nog even kijken of ik haar huis kan vinden. Zo moeilijk zal het niet zijn. Als het goed is, is dat hier. Ja, hier is het. Shani's Clinic. Zal ze er zijn? Eens even kijken. Daar is Shani toch. Even gezellig langs wippen voordat ze gaat. Yes, Geralt. Finally some time to talk. Tell me where you've been, what you've done since you left Vizima. After our paths diverged? Well, the peace was brief, but I used it well. Went back to Oxenfurt, completed my doctorate, then I believe I did time in every field hospital and medic's tent north of the Yaruga. Never could stand to be idle. I'm not a witcher. Not likely to live 150 years. My time's much shorter, so I try to use every bit wisely. Always did know what you wanted. True. Nothing's changed in that sense. Gotta say, wedding was a great idea. Rarely have a chance to rest, get away from it all. Did me good to do just that. I'm a medic. I tend to know what I'm doing when I prescribe something. Hope Vladimir's antics weren't too annoying. Peculiar man. Ghost, true. But I found him likable. Wager he was a real hoot when he was Ik kon alive. er wel mee lachen inderdaad. Said you needed to think things over. Have you? Yes. I decided you're incredibly sweet, but But we're better off keeping things as they were. you're always going places, and they're likely to ship me off soon. Besides, we tried once, and you know how that worked out. Ah, Geralt, je hebt Jennifer You're nog, right. hè. But promise to share a bottle of wine with me from time to time. Of course. I tell you what, I'll keep one handy. Nog een spelletje Gwen toen tegen haar. Waarom niet? Laat maar komen. You know, been wanting to ask you something. Ask me now. Just curious. You ever play Gwent? Oh, Geralt. Geralt. Of course I play.
What else is there to do come evening when one's among soldiers? Come on, let's lay them out. Start game. Zijn skooienteldeck. Even kijken, wat heb ik allemaal? Dat ziet er verder prima uit. Dus even kijken. Die mag weg. Zo, dat is prima. We beginnen met die. Nee, wacht, die. Ik wil eerst eens zien wat ze doet. Wacht, daar heb je een volgeerd kaart. Ah, nee. Oké. Dat zei zo. Nou, we gaan niet verliezen. Dat dacht ik toch van niet. Het is wel 1 kaart meer nu, maar het hoeft nog niks te betekenen. Ja, ik mag beginnen. Nou, zet ik die eens neer, kan ik ook zien wat zij gaat doen. Kan ik 1 terugroepen. Nou, dan doen we die natuurlijk. Hè. Die heb ik nog niet gezien in deze game. Hier wel vet. Misschien komt die in de volgende expansion. Zou best nog wel eens kunnen. Hebben we Tres, de andere rode. Ach, ze staat ook nog voor ook nog. Zij heeft nog 2 kaarten, ik nog 1. Het kan nog wel eens spannend worden. Vesemir. Ja, dan plaats ik deze. Nu hangt het helemaal af van haar laatste kaart. Ha! Ze heeft verloren. Jammer dan. Oh, dan kan ik nog even dit te doen. Hè. Zo. Alsjeblieft, Shani. Kan niks te doen, maar gewoon goed. Oh, you're good. So good, I'd say you spend more time chatting up folk for games than you do on serious matters. Nah, got lucky, that's all. Likely. But here. I dare say a formidable card from an old friend. So you won't have to rely entirely on luck. Wacht, de rest de all-geared van every kaart. Tot de volgende keer, Shani. See you later. Maar dan wil ik alleen nog 1 ding zien. Want daar is een icoontje voor een missie. En dat is hier buiten. Aan de achterkant van het huis. Of is dat gewoon hier binnen? Volgens mij hier binnen. Maar daar komen we de volgende keer achter. In de volgende aflevering. Vond je dit een leuke serie tot nu toe of aflevering? Geef me dan een like, abonneer op mijn kanaal, deel het met je vrienden en dan zie ik je de volgende keer weer bij The Witcher 3 Hearts of Stone. Doei!